Hello everyone. Hope you all are fine at your home. Earlier we have discussed normal labor in two sessions. In that we talked about definition, causes of onset of normal labor, stages of normal labor, true labor and false labor. Now continuing further today in the normal labor, we will talk about mechanism of normal labor. What is mechanism? By definition, it is a series of movements adapted by the fetus in its birth passage during its expulsion in normal labor. That means when delivery is to occur, at that time the fetal body adapts various movements. The fetal body undergoes various movements. These movements help the fetus in the easy birth. Because of these movements, fetus can easily come out of the birth passage or its birth can occur more easily. These movements occur one after the other, so they are called series of the movements. So mechanism is the series of the movements adapted by the fetus in its birth passage during its expulsion in normal labor, right? Before we discuss the mechanism, these movements in detail, we will discuss certain terms first because these terms are important to understand the mechanism properly, right? So we start with the lie. Lie is a relation that the fetal long axis bears with that of the mother, right? That means relation of the fetal long axis with maternal long axis. There are mainly three kinds of lie: longitudinal, transverse and oblique. Longitudinal means, suppose if the mother is upright, the fetus is also upright. When the mother becomes transverse, the fetus also becomes transverse. So with the change in position of the mother, the fetal lie also changes. That is longitudinal. Transverse means when the mother is upright, the fetus is transverse. Balak આડું હોય, the transverse lie. Let's see this diagram. It is the longitudinal lie in the vertex presentation. So when the vertex is the presentation, this is the longitudinal lie. Suppose if it is breech presentation, this is the lie, longitudinal, right? Suppose if the lie is transverse, transverse lie is more common in the shoulder presentation. So this is how you can see the lie, relation of the fetal long axis with that of the mother. This is lie. You will find longitudinal lie in the vertex and breech presentation, transverse lie in shoulder presentation. This transverse lie is one of the indications of cesarean section. તમે સિઝેરિયન સેક્શન ભણશો પણ ક્યારેય તમને CS કરવાનું આવશે નહીં. ઇવન એક્ઝામમાં પણ કોઈ દિવસ CSના તમને સ્ટેપ્સ નહીં પૂછે. બટ યુ શુડ બી નોઈંગ ધ ઇન્ડિકેશન્સ ઓફ સિઝેરિયન સેક્શન, કે સિઝેરિયન સેક્શન ક્યારે કરવાનું, ક્યારે એ થાય એ તમને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર? બિકોઝ whenever the patient requires CS, you need to refer the patient to gynecologist, right? એટલે તમને એના ઇન્ડિકેશન્સ બહુ સારી રીતે ખબર હોવી જોઈએ. એટલે એક ઇન્ડિકેશન છે ટ્રાન્સવર્સ લાઈ. જ્યારે બાળક આડું હોય ત્યારે નોર્મલ ડિલિવરી જ્યારે પોસિબલ ના થાય ત્યારે CS માટે પેશન્ટને રિફર કરી દેવું જોઈએ, રાઈટ? સો દેટ વોઝ અબાઉટ ધ લાઈ. અનધર ટર્મ ઇઝ એટીટ્યુડ. એટીટ્યુડ ઇઝ અ રિલેશન ઓફ ડિફરન્ટ ફિટલ પાર્ટ્સ વિથ ઇચ અધર. પોતાની જાતે જ રિલેશન એડપ્ટ કરે, એટીટ્યુડ એડપ્ટ કરે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એટીટ્યુડ. Different fetal parts are in the attitude of normally flexion. બધા બોડી પાર્ટ્સ ફ્લેક્સ્ડ એટીટ્યુડમાં હોય. તમે જો બુકમાં ડાયાગ્રામ જોયો હોય, fetus in the uterus, all the body parts are flexed. Head is bent over the chest, arms are also flexed over the chest, thighs and legs are flexed over the abdomen. So all the body parts are normally in the attitude of the flexion. You may find the attitude of the extension. Look at this diagram. It is the well flexed fetal head. The head is bent over the chest, you can see.
The arms are crossed toward the chest and thighs are also flexed toward the abdomen. That is the attitude of the flexion. Sometimes the head is deflexed. Deflection is neither flexion nor extension. So the head is this deflexed. You have seen these two diagrams separately. Now look at them together. Towards your left side it is the deflexed fetal head. Towards the right side it is the flexed head. If you see these two figures, deflexed head and the flexed head, why the fetus adopt the attitude of the flexion? Because of the flexion, the fetal body size reduces, the fetal ovoid reduces, and this helps in the easy birth, right? So the fetus tries to become smaller and smaller in the size so that the fetus can come out of the birth passage easily, right? So you can see these two diagrams. When the fetus is well flexed towards your right side, the fetal body size is less, so fetus can come out easily. Next is presentation. Presentation is that part of the fetus which presents at the lower pole of the uterus. Uterus lower pole ને જે face કરતું હોય body part fetus નો એને કહેવાય presentation. So there are two types of the presentation, cephalic and podalic. Cephalic એટલે head અને podalic એટલે buttocks, right? Another term is presenting part. Presenting part is precisely that part of the presentation which enters the pelvis first. Presentation આપણે જોયું cephalic અને podalic. Cephalic એટલે head. Headમાં vertex, face કે eyebrow ત્રણમાંથી જે પાર્ટ પેલ્વિસને સૌથી પહેલાં ટચ કરે એ બને presenting part. So in cephalic presentation there can be vertex, face or brow, three presenting part. Either of these three can be the presenting part, right? This depends on which body part or which head part enters the pelvis first. Practically both the terms are same, presentation and presenting part. Like even though vertex, face and brow are presenting part, actually what we call usually vertex presentation, face presentation, brow presentation. So both are one and the same clinically. Clear? Next term is denominator. It is the point in the presenting part in relation to different quadrants of the pelvis. What is denominator? It is the point in presenting part in relation to different quadrants of the pelvis. Now what is the quadrant of the pelvis? Look at this diagram. You have studied this in your first year class in the anatomy. Look at these quadrants of the pelvis. Pelvis has got 4 quadrants, 2 anterior, 2 posterior, or you can also divide them sidewise, 2 right and 2 left. So these 4 quadrants are left anterior, right posterior and left posterior. I again repeat, there are 4 quadrants of the pelvis: left anterior, right posterior and left posterior, right? So occiput, that means the denominator determines the position of the fetal head or fetal presenting part. So what is denominator? It is the point in presenting part in relation to different quadrants of the pelvis. એટલે પેલ્વિસના જે ક્વોડ્રન્ટમાં ડિનોમિનેટર હોય એના પરથી પોઝિશન ખબર પડે. સપોઝ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ વર્ટેક્સ છે તો ડિનોમિનેટર શું બને? ઓક્સિપુટ. ફોર ફેસ ઇટ ઇઝ મેન્ટમ. મેન્ટમ મીન્સ ચીન. એન્ડ ફોર બ્રીચ ઇટ ઇઝ સેક્રમ. રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ ડિનોમિનેટર. Another term is position. Position is the relation of the denominator to different quadrants of the pelvis. Position is the relation of denominator into different quadrants of the pelvis. પેલ્વિસના જે ક્વોડ્રન્ટમાં ઓક્સિપુટ એટલે કે એઝ એ ટોકિંગ અબાઉટ ધ નોર્મલ લેબર, નોર્મલી પ્રેઝન્ટેશન કયું હોય? વર્ટેક્સ. સો વેન વી ટોક અબાઉટ ધ નોર્મલ લેબર, ઓલવેઝ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ધ વર્ટેક્સ. So denominator is occiput.
એટલે ડિનોમિનેટર પેલ્વિસના જે પણ ક્વોડ્રન્ટમાં હોય એના પરથી ફીટલ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટની પોઝિશન ડિટરમાઇન થાય, પોઝિશન તમને ખબર પડે. લાઈક લુક એટ ધીસ ડાયાગ્રામ. Earlier I show you these quadrants of the pelvis. Further in the same figure, જ્યાં પણ ઓક્સિપુટનું હોય લોકેશન ત્યાં મેં ડાર્ક ડોટ્સ કર્યા છે. એટલે સપોઝ if the occiput is facing the left iliopectineal eminence, that is towards the anterior side. When the occiput is facing the left iliopectineal eminence, that means the occiput is in the left anterior quadrant. So the position is LOA, left occipito-anterior. Suppose if the occiput faces the right iliopectineal eminence, that means occiput is in the right anterior quadrant and the position is ROA, right occipito-anterior. Suppose if the occiput is facing right sacroiliac joint, posterior position, then the position is ROP. And if the occiput is facing left sacroiliac joint, the position is LOP. So occiput determines the position of the fetal presenting part, or denominator determines the position of the fetal presenting part. LOA is the first position, ROA is the second position, ROP the third position, and LOP fourth position. LOA and ROA are more common than ROP and LOP. LOA and ROA are the normal positions. ROP and LOP are the abnormal position. They indicate the abnormal labor. So these are the main four positions: LOA, ROA, ROP and LOP. But suppose if occiput is facing the left lateral side, the position is LOL. And if occiput is facing right lateral side, the position is ROL, right occipito-lateral. Suppose if occiput is facing the symphysis pubis anteriorly, the position is OA, occipito-anterior. And if the occiput is facing sacrum posteriorly, the position is OP, occipito-posterior. So 8 positions are possible, right, depending on the location of denominator. Denominator જ્યાં પણ હોય એના પરથી ફીટસની પોઝિશન ડિટરમાઇન થાય, પોઝિશન નક્કી થાય ફીટલ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટની. બરાબર. આ જ વસ્તુ આપણે એક બીજી સ્લાઇડમાં જોઈએ. LOA લેફ્ટ ઓક્સિપિટો એન્ટીરિયર ફર્સ્ટ પોઝિશન, ROA right occipito-anterior second position, ROP right occipito-posterior third position, LOP left occipito-posterior fourth position, LOL left occipito-lateral, ROL is right occipito-lateral, OA occipito-anterior and OP occipito-posterior. right? આ તમારે કેમ સમજવાનું? તમે કોઈ પણ ગાયનેકોલોજિસ્ટનું કેસ પેપર જુઓ, કેસ પેપરમાં ક્યારેય ડિસ્ક્રિપ્શન ના હોય, બરાબર? બધું જ બ્રીફમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું હોય, સિમ્બોલિક ડિસ્ક્રિપ્શન હોય. એટલે ડૉક્ટરે જો પેશન્ટ જે લેબરમાં હોય એનું પીવી કર્યા પછી એના ફાઇન્ડિંગ્સ લખે અને એમ લખે કે V1, તો આપણે સમજવાનું શું? V1 એટલે V એટલે વર્ટેક્સ પ્રેઝન્ટેશન, 1 ઇઝ ફર્સ્ટ પોઝિશન and first position is LOA. V2 લખ્યું હોય તો વર્ટેક્સ પ્રેઝન્ટેશન, સેકન્ડ પોઝિશન, અને સેકન્ડ પોઝિશન એટલે ROA. એટલે આ સમજણ આપણને પડવી જોઈએ. ક્યારેય ડૉક્ટર ડિટેલમાં નહીં લખે કે વર્ટેક્સ પ્રેઝન્ટેશન ફર્સ્ટ પોઝિશન, એવું નહીં લખે, વર્ડ્સ નહીં મેન્શન કરે. એ શું લખશે? V1 ઓર V2. એટલે એના પરથી આપણને કઈ પોઝિશન છે એ ખબર પડવી જોઈએ. So these terms were very important to understand the topic of mechanism of labor. We'll talk about the actual mechanism next time. Thank you.